Kwaso. Me say kwaso. And I'm saying kwaso. Kwaso is kwaso. I didn't do baha. Me far from. Nananum. Obama nananum go from that ya yegu so te. Some as me far from my did. Nananum se dey na do be pie ha. Nana. Did come what na see. The Yale News. Yamamo akwaba afika sebo no enchiremu eniem Araho sama abato DL kasebo pono so enchiremu sem ekuomia na wono mbo moden afakuti kwanso ekotwanua ewo sehwi agimadiem eno no ewo sehwi duaboso mansinem ewo Western North mantamika sei no ena wosoma metemo asatumi asore ma enipa mako enum de tim keja mu nyinada etimi ahwe mo nkwa foforo nso bibire na pepra bibia mo deda sese no emu edin yepam na nka ne kire mu se sabasabasa yei etodwa endoada no papa na menteme ho asi etimi sore ya enam so bia mekase na de hye nipa ba akoma enum ahwe mo nkwan na nka ne kire mu a ekwamienu wei de bia da mbo modin wi mo ho ekokotwetwanua ewo sehwi ne potem akoye mu mpo a mra wo nim tumi krata license mpo nanso do fru penti bo modin kwura kwairim ana menteme ho ase sore se ekwamienu wei ntewa mekase no wanom emu enum etimi ahwe mo kan foforo nanso pepra bia mo deda sese no emu edin yepam na nipa wadan se ne hu de se nyina kire mu sem endra da mu hu anse nipa akwamienu abomoden ahyase de kakra sa ya sagro na kwageta be hu na we yatwe etuo na we sa twenkrante na dia wai kwabla na tiko se ka na moja nam so tu se sen na nam so tatatata ase edi apa na ekosui aya sagro nipa be hu no ma aba tutu kwaso ma mekese nipa mu mako enum de tim kaja mu nyina da etimi ahwe mo kwa foforo mo prepare so mo do so ye pam na nka ne kyem se amekese no na ya de pick up tracker register number no so ye GG 9075 tokwa nti pamade twaja de tu amekese ne nyina da wanom atumi ahye nyina kofitira boye na Ghana fo mahwe eye tracker ya kan ho asemi ba ho enie pick up tracker no register number no eye GG 9075-17 adishe de bufo atwaja de atum ahye ne nyina adwa bia mekese no akakwa ya hosemi ye pana mekese na nipa ma moden ewo ne de ifuro akwahye emukua bia afoforo prepare so de se mekese no ifa moden wa kopie mu awara sabia mekese omuguso a wanom eja rehwe na mekese afoforo kopie mpotem ma moden ama adwobrɛw etimi apa sehwene mpotem a mekese de basabaya ekoso no eto etimi atwa Sikapa nso de pie sehwenie efrigalam se de a na akọ eyetima logis omususu twanua kwoti kwan manipa 5 womawu. Hey, just say Ghana de baby anji o how ni free hand na ekwa ha free hand na ekwa ha. Hey, ezika yenkoya nim. Yanto akase boni so na mpanifo mo Ghana Water Limited e wa santimem e de abeto dwa se e ya de omo ba beto barikasi water treatment plant ni ma no be sha se ejo adamaj bosome ne de to su dun so ekosi uku adamaj bosome ne de to so e dun kno e wa mfimpi mienu ne aduonu ni ma mu kire ma e ya de ombebo modin adi hu dwuma sa ne be ya pipelines e no wo so am run about ni na no ombetimi esiesie ne sa ne be ya nsuo so e ho enye de emfa ma wom omo de chop akese pa matimemufo omo wa fenso ani kumase ne important mu se oha bi omo be fam bi omo fancha o mesanse omo so paniye sane ebe yo nsuo so eho enye de ema wom sanso na omo de to eye service providers any hospital ni titiri hospitals ni school se omo mamade an omo mpe nsuo a ebetimi aboa wom kopem se ye treatment yi ombetimi ayerie sane ebe ya oha bia emfa embrem ne omo sromara enye se ebia omo fa kwan bone so na ye bibi eya de omo madi asem betimi aboam se ne ebe ya nsuo so eho enye de FM a ono masiesie bibia ede amawom yentu aka sebo se kopie mo maika na yesika semum endrada ena Ghana ya photo samfo Dr. Kesara Toba Forsen ekopie mo bashe betwam ena do my Ghana ya kwa homasika ekotudwa ede man fempem yenu ne edunum emum na mra aka se na okire mu se yenka nkyere Ghana fo nyina se abanada no de tobe etuo bi ba o maga na mu no ye fe ne se to kotobe kuma ma Ghana fo ade so be san ye so krowe mu no emu ye den ye pam nene make say no Dr. Kesara Toba Forsen e ka kire Ghana fo se sa eto ahodo no o ma twetwa ne nyina ma bo ma Ghana so ye ho atuma to ye pam
na to do kaso mbetwa mu no ebi eye yi levy ebi nso eye betting tax eno so betwa mu kabia ena no achi nso emission levy wei eye wisie tuo na ndo adaka se ye penene ode nsema to dwa kirem se ndempo ohwe ne mu se bako pie mu o mase betwam na ode bel de akọ na mase bedwafo atena se agya tum na bel ahodo kaso betwam no watumi atwam na boshom she Ghana for watumi agi so pam wakasa kirem se sa eto ahodo a abanda de gu o ma Ghana so no hu se sebe emfaso bia ne so sikampo amuji ye Ghana man yenya so faso bia the senti adentro mba tena se ma Ghana fo hu na mane se sa to we de ni nyinata ayetwam ka bia kra wakasa kirem se ohwe ne mu se enam sendi samanyoku no won ma se bedwafo no do so nti eto we no amade mla ne kope won betwam se hu ama Ghana fo ye ho atomato ye pam wakasa kirem se Ghana man penin bema obota John Dramani Mahama eviso no wane soma ne se onye oswafo nti no se de tie bia na mla ne ya adwuma so no so besan se ma Ghana so to do obobuti no watomatwam oman ye komo Agyei. Of those things that you are repeating, quietism. I believe Parliament will be able to take it through certificate of urgency. And if they do, His Excellency the President will sign them immediately, and immediately we'll have the relief. I request it's part of the, because it's a revenue bill, and under the Constitution you have a leeway to lay finance bills under certificate of urgency. As for the backing of the NDC majority caucus, we have it 100%. It's very likely that tomorrow I will lay it, and I'm hopeful that Parliament will immediately act. I can't preempt Parliament. I know the rules have been there for years, and I've served as a leader of that house before. So I don't want to preempt what Parliament will do, but I can assure you that I'll do my bit tomorrow. I'll submit it to Parliament, and looking at the agency involved, I'm hopeful that Parliament will take it through the various stages. And here what ye ayoma Ghana ya photo sound for the day at the doctor Kessel Atoba Forsen. Okwa aya banda district ane buno regional ya de agalamse no omode ha adwen wo honum ye papa chese okwa onuma enya asem ketwanti ya buno regional minister ya honorable Joseph Adwoa Akwaboa ekonslashe ewo buno regional security council and members ya omo press no call so match bosome ne de to so na won fimpi mienu ne aduonu num no nwanwafo e kire se eba yatena ya de agalamse no ese ne ye pa ne kankan ne eye wenchi municipality no ene banda district no ya de ha ye papa nti woso mo bomode ana mo de hyehyɛ pa egu akwan mu sane ebe ya ahoban bo ho nsam ebetimi akoso honom esanse adenti na wosat yetimi tena honom na galamsey ebe se bibia ede maye nti ode wone kese pa akwa ama nananom ahemfu a omode asase no ema ye amafo yi so omonko no omonko tu galamsey ni so omunjai anya sa omode omo ebe akogina eye emrano ano. DLFM 106.9. Regional Minister no bosumia ni na information mbenya ye ene se illegal mining okoso wo banda oni wanchi nti memma institutions bi eye adwuma bi maame nti na wo se mene mpanfo security fo na mene omo ye adwuma no na wo se etu anamon na yeba ne ye de ye ni behwe ne akoso already no ye wo coordination a e kire babia be ye guarantee no nyina nti na ya aba ya behu bi mu nyina mo hu bi se bridge ase nyina be wo ho aba ye guarantee nti ye behwe ye na ye besen atrase bio se research na anamon a ya hyehyɛ ye pese ye fa so edisi guarantee ano no ye be kwa review no ye be sesem ne ye hu kwana ye be fa so a sankrofo we ye be ma ba free ye kwaye mu oda mo hwe kwana ye twapa beduru ha ya drive kwaye mu be ye duru 1 hour nti se bi hye ha o ye garancy a won hu da obaka se bono de garancy bi ani ha ba garancy a ekoso wo ha no no hye nti mesre ya hemfo no because information yenya ba bobo ahemfo bi di na kire ye se be ne ba ma nkrofo bi chanafo on ya ye ganafo bi asase a se be mfanye garancy 106.9. ene ya wuti ye eye bruno no eye regional minister honorable Joseph Adwoa Akwaboa na okire se eye efoma gudi etunu so mo anjai tu eye ade a ode omoba kogina emra no ano yentu akase boso yenko piemum ewo ofo ase eyirebi mmese betwani aboboa no ne den ade Kwadwo opon kroma ede adesre ede ato Ghana mampene John Dramani Mahama nim say ene nim yada ontena se din na sabe onwene kwankan efise nansen
akwanya obenya bia wakasa no de sombo e de bo abandada and the blame games is an ekwa so chirem so mo ho moden say de kudie nti aganafo ko sinanim ekoto aba impri emotumi nya abato no kese esa no oni hu dwuma pam Kwadwo pon kroma ene santrofo de nkomo endrada na yo penem boss ma de to so dumienu emfimpim mienu ne donu numu ene wo chirem sem Ghana man penin John Dramani mama nansenya kwanya ekopie mu o magana mase bedwam a na wo kasa de afa nations address ho a de otia ne send ya kwadwom nko no oto honwom lamentations nko na Ghana man penin John Dramani mama okeka wonsema Kwadwo pon kroma e chirem sem emre bia twam na nadanko akufuado Ghana man penin dada emre obefa bianwa betena so pe ene wo hye ase ene emra na Ghana man penin ne otia banwa si ye man penin dada na o hye ase de so mo bo no ene o man penin dada John Dramani mama wa disi kana manaka dompe eni se mayoku ya se o me tete apansam sam na so na hu behia se nkasabe wo me de gudie nte nam so magana foto abama wo no no na bo man kampuntu atumi ampani pass trem na so ma anya ne sa menne make se makotena se a ete se dam to wo mo de o mani kotu awisie ehwe bia osoni otinwura masabe ne enwura na wo hwen o kirem se sa na montuo na Ghana ban asiase otuo no o hwe ne hu ye firi se basa na botaye nte Ghana foto abadema no eno nya de Ghana fo ense betimi aka no osofo no hwe Ghana ye na mande boss Kwadwo pon kroma de futo de magana man penin se o ma ne ho moden se bo sha hodo de she Ghana fo emra na o mo bontoa e wa fimpim yenu ne aduonu na yabato no mu no oni su na Ghana fo ya ho ntan evizanu nti na Ghana fo eto aba e de ma no. Instead of focusing on what they need to do within the period where they have power. I will not be shy to admit that we made that same mistake in 2017. We spent a lot of time blaming John Mahama for a lot of the things. The people eventually told us that it doesn't matter. That's why we voted against him. We've given you the power. Deliver, fix it. And what we observed that President Mahama was doing the same thing that other heads of state had done. What you label as lamentation? Well, we don't label it as lamentation. In fact, he himself used the word lamentation, that he didn't want to lament, but he wanted to highlight a few things. 2/3 of the address was about lamentation of, he found that here, this wasn't working. All of that was factored into the election of 2024. And that's the reason for which we were voted out of power. The Ghanaian people thought that what we had done didn't meet their expectations, and so they voted us out. A day will come for us to compare our record to the exiting Mahama record. That day is not today. Today, what is opportune for us to do is to focus on the reasons for which people voted the Mahama administration into power and what they want them to address. And so we have said as a minority that we want to encourage the government, don't repeat our mistakes. Focus on bringing your governance programs now and let us assist you to deliver. Enuachi ena Kwadwo pon kroma kasemo ena wasan kire musem Ghana man penin anya kwanya na wakasa de waka ne so amemmo ne de na asoafo no eya de osia 60 pe ente bebo pa ma Ghana fo nya sika de abuoma na o kire musem man penin ente sa akra o kire musem sa wote asoafo ndodo so a no nkire se o men ye benya sika de abuoma ne nya ne se expenditure sika dodo a mode be hyem ene sika mu bedie no ene be che ne senti ebetumi abasa asoafo no be de se duosia nanso sika pa mu bedi okrom ha no ebese na ne de dos no senti enya no ne beboa momoden se mu betumi ama expenditure no so akofom na Ghana yenya sika e de aba men e ho bra. If Akufo-Addo had 80 ministers and was spending 100 million, and you have 60 ministers and you are spending 120 million, can you come and tell the people of Ghana that, oh, look, I've reduced the size of government, and hope that they won't look at the numbers? They will look at the numbers and then they will say, I can see that on the surface you've reduced the number of ministers. But when I look at the cost to the tax checker, I see that rather the cost has gone up. So we are saying reduce expenditure. We said we're going to reduce expenditure by 3% of GDP, 30 billion. You will see a drop in the expenditure by 30 billion. When your budget comes, I think what you should be looking at, you have financial journalists, etc. here, what you should be looking at is going into the numbers and asking yourself whether the numbers have reduced. If the numbers have not reduced, then you know the government has deceived you. Right. That they may have on the surface reduced the number of ministers, but in terms of what they are spending on government machinery, cost has gone up. Ne kura mo no ana ofo ase ayire bi masebe dwane kasa na wasa kire mu sem ade abako odi Ghana man penin John Dramani Mahama ho ya opa ne se ne Ghana man penin nya kwanya na ogina simpie so a propaganda ana fi settings nkwam ne nyina za asetete no bobo no ukoye defender na wogina che na bo no bo na wabom se tum na ma na kanfo ye onimbo o kirem se Ghana man penin ene de oye nyina ne se opese oswa Ghana fo ani ne mum emu no kwasem de wapo o se Ghana fo mani na visa Ghana man penin eye settings ene propaganda na oye de oye nyina no obo akra opese oya na Ghana fo gini de nanso dada na
Do you know Kojo Banredo, Minister for Finance? He used to go to the market to meet market women. Going to the market to meet market women is good. It doesn't mean that the budget you will bring will answer the question of the market women. Or even if it answers the question, the implementation will satisfy them. So it may be nice for the optics today, nice photo, etc. But the sweetness of the pudding is in the eating. That's why we keep saying, stop the propaganda and the settings and come and let a lot of it, my brother, a lot. The president came to tell us that he had invited us to the National Economic Dialogue and that we should all show patriotism and come. It was settings. No invitation came to us. Check from the minority, check from the MPP. No invitation came to us. So ani awoti ye aye ofwase aye bi mashebe dwane na den edo nyamfo Kwadwo opon enkroma. Yantoa Kasebone so na Ministry of Foreign Affairs and regional integration eden kaibo etwa to de abeto tememfu a omukita ye diplomatic and service passport abinda da no edema awomo no se wo so mobo modiana majbo so mini de to so ye dunsu won fimpi mienu ne adonunum nimu omobo modiana mo san so edeba esan se ade a enkra edi free omampani atena ye eba ye ogefo bo so mini de to so dunum nim se omobo modiana munye hwehwemu no muncha passport ni na we san say enya ade ana abai ehia sa passport no ebio na emprempren de 404 diplomatic passports and 387 service passports na aka say eyetimemufo ebetimi ede aba into mo de abetuja say wa ukita bi ni bomode anafa bra ye legal and treaties barrier and say ye ministry honom wa bra ontwentwa wo na asekra into ye former ministers any omo yire any omo kunim no mo na sese maka wasamode basanso na ye former member of parliament or free political parties ni na mu no wasa wode ba former council of state members any omuso muknu any omoyire no mo so omo twen and retired justice of the superior and lower court ne so ade omo twen and former regional ministers MMDCs board chairs any members of state institutions so yes ye hiamo de and officials of the national cathedral project ne so ye twemo and former political ambassadors any dependent ni na so was some obama de anamode de ba businessmen any entrepreneurs ni na so ye twemo de and a former government and functionaries ni so ye aban say ya de omo twen any obi biara want to the name munim say diplomatic any service passport no kitabi no bomo de ana fabre sansa ban we de enya de omo de sa passport ni ebedi juma. Se obi anfa de enko omota amaso na eme wan akra se da sikita wo no se ye to aba wie ne se ba ne se mota amaso de anza nka ye na nka jamo de akona asomdua ba wate ase enti we de ye obi movie bia me hwe o se ye giefu no se wa hweda oma heda ye giefu no enti we ye gie passport ana mo fa nko na asomdua mra wate ase we hu hia se be ye to be bia mo fa nko mampanifo e kire din ana meboa se ka se bone official It's official. DLFM 106.9. Sika yanto akase bonso yanko piemu biu awa piema ntem. Na meka se no Kibi Presbyterian College of Education. Eno no ewe chebi ewe Buakwa South. Mensenem ewe piema ntem. Na mpelefo yenhyehyeye MS school yi. Wanu mu finhia da etoso aduosia mienu. Wanu ma hyan foma ne matumi akonkan ye pam. Na ye Kibi Presbyterian College of Education no empenifo esi sukui ewo penimbo somene de tosu du emfempem du nkron ni aduosia miensa mekire March 10th 1963 empenifo moden eti sukui ya enimnyamfo ene anintinifo akwagentete ye ne Ghana eso awamfaso wa pa okroma no ekonka ne ye pam nanso nema bi kwaso school no ma ha adwen a enmanim yada eho behia se empenifo betumi akoso school yi asene na mna dwumadie no etesene da ponda kese na ekoso no ewo school pondum hodom ena principal Edema College na Reverend Dr. Charles Fosu Ayakwa kase na o kire mi se bebia school na do se no ewo mi se ne ma ekonka de nanso bebia drei wanum hia modern equipment evise na nzen no ne ma de kire de nyina befo kwanso eboma desua konkan ade kire so yefo ni senti ombe hia bi pam o temso kopia o science and home economic laboratory so no ma niema nkonkan ema de sua na de kire no den pam wasaka se kire mi se niema hodo mo skum dodo na ye dada aya cake ni senti omo hia fufro nti Ghana mpenifom ka bi momade amfa bi mfam no visa de akoso no adwenye pam principal saka se kire mi se yafa akwaja we so nia nka nkire Ghana fo mpenifo nyina se bebia du se no sukuu no adusuafo na doso papa enti ebeya
enkanya hwe kurampo no buses no eye sister sita eye buses ni bi no ko munya mienu pa ebetimi aboa ama de kirefo ena kirefo no gya mo pon suku a omanya bi dia kɔ omo ba school so a omanya bi dia ba o kiremadu ba bi pa na mo kire mo frɛ ya de na mo pass wie na mo kwa akoya practicals na edi ba bi eden mbetwa na mo akwa kontententen ne senti abama buses ni be yetu meka ho na mo na de kirefo no ene omam yom practicals no man kon kan wakasa kirem se NGOs ene Ghana pan wa wo bi no be boys school no enko nanim e wo puntum ye wo bi na chese ye niema na ewo no bi aye dada laboratory equipments no bi any chemicals na aye dada e bi nso krasa no na ye stresse adonfo aboafo all students ene aban bebem na ye niema na asa no wabre bi ni aye dada no wabre ye fofrasha na emu ye wo bi wo ho na chese ene wu nse ye modern world nti wo se ye niema no eye niema ye fofro kra enye niema dada bi nti e chade obati se ICT menyini se college bi Ghana ha ni computers ana owo ICT lab I betu in school no e ho de menyini se college of education bi Ghana I betu ye enti nyame adom baby su to sini kakra ye to sini ne yesese adom for bedom ye ni titru aban emwa na o me resource ye science laboratories no any home economics laboratories no ye school bus no so ni aban de ma no ayedada eno nti ene noson so na ise school for so ados ye ko teaching practice ye kwa nyinem ekwa kropon ko jejeti ko tafo begro enti senka ye nyamba so no akese ne be mienu eka ho a ebetimi aboa ama ye de school for no akontem yakfa omtem etomre bi a ye beko akoduru wono kra de last batch ne beko no na school no abobe ewia dumienu ko mo ko kira de a teaching practice the free teaching practice no ebebo be no mi no ne akofo maba nti basis ne de ehia moa pa ne krakra mo no ena reverend ayakwa ene yensem twene konte hine kofi abototwe nkwa na wo kire musem oh ukopie mo eye kibi Presbyterian College of Education school mo Abuakwa South na oh ekoye school no ho ofo pa na ban bia benya akwanya besom Ghana no na fam de maniama ekwanka ne yipa de ma school no wasaka sasa nhwima hodo a waye na ekire musem omanga na yatim sese ni opa institution ba ko a ukọ biwie na wuwie a adwuma pe wo mre ho kra na wuwie na adwuma kitansem eye College of Education ti we de Ghana ni a wo pa adwuma ye na ukọ school no modern se wuwie a College of Education wo be ko bi wuwie na adwuma dansem enya afi na de application ko na be kwa kira na officer me pa cha adwuma na be fa na wo se de bi we hunya we na adwuma na ekita nsem ti modern say College of Education so ba won to aba mo dia no na boa na adusua no nso atumi akwakira de bim na ma adwuma de ne kwaso wa mu school ho no mo no na mbo modern hye adwuma de sronko ene aduane no competition eye among the staff na bo modern kire ya se be ya be boa na adusua fo nso betumi hu ando ne na mo kwa school so kwakira mo fa na de a o ma kire mo fa no kwan fa so nu aduane se be ya e kire bi no obi yoba ne ho kafo enkwaja no o jemre ene ensem kire ni konte hine kofi a wotwetwen koma no so mu kire mu no enie principal horo a ehwe colleges of education nyina ye boye homoden oba ye school ultimate ze niam mu asesa I had to say university pepepe ene to so biem no ene teacher training college na abaye college of education abaye to say university course so ye wa ha no abi no ye wo Lagos eno abi no ye wo UCC no abi no ye wo KNUST Winneba ene UDS Tamale enti uwie hanso a ubewie na wadwuma da ho obekọ ne ye do ko since oba ko ye adwuma oba ko sua bibi wo baby me modi na nso bewie na anya dwuma nye enti wo hwe modi a ye bo akyerɛkyerɛfo na ɛwɔ ha no ene omuti se omunua no ɛwɔ university na enti megidi se yabo ye ho bone aban na hodo no nso abo mo bone ama College of Education no emu aye nika emu aye fe emu ade kyerɛ no nso akonanim ni ameka kyerɛ abusuafo awie school epe baby akone se adwuma bone enti se kro no teacher adwuma adwuma efri tete enti se wawie school na pese okọ wanim na oto asopo bra obetimi de wani akyerɛ teacher training college ene College of Education send ye be ya that you be wie no adwuma da ho no wakonya adwuma ye udi teacher no nso a obetimi afri mu akọ ba bi fufuro bia obese okọ ye wo okọ Parliament of Ghana o mu bebre no ye teacher for ani a woti ye principal Edema Kibi Presbyterian College of Education ewa chebi ewa pie matemum
ne den the Reverend Dr. Charles Fosu Ayakwa amane boy yensem training konte hene kofi obo ene de fia pie mantemo the bestman ya gina we so adan ye ho akwakwaje ye na bofo nkrato ye ba kase bodi akache bekin kan ni nyina de asomo Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyansam tronenti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie mamini ntreo Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na afa krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media yama mo akwaba afenya kenka madwen kyere mi fama mo awo Facebook no so efiri piaga na wo kyere mi say Azam budget 419 budget Sire Queens budget krachi yasempa o se Mahama has nothing new to offer Ghanaians ya tepam o se de bia da arehosem nko na ya o man yesim piaga ni o kyere mi say ha dwen yipam Kofi Parliament o kyere mi say one of my friends said he wants EC to organize an election again so that he can vote against MPP one more time. Hey, that's it. Oh, some taxes in ya way. The aguna will become a voting. I say taxes are that in no. Ya way. Ya that's a pound. If aguna will become a upam. When so for Richard, I heard what you say. Good afternoon to you. Pentecost said that Nhyiraba Kwadwo Sammy be trouble with the crown. Ene Adwoa Agyei Sikapa. Oh, was a kasebono. A more the son of man nam DJ Ghanaman fidi ni so. Ewo gwe station adisha ho mu nyina gwe station ho nom na wonu mutie edifi DLFM next oso me yadwuma pa ene adwuma de ye senior yanso ya dasepam master planner junior kentampo no kire mu sem page 84 of Mohammed 2025 budget talks about freeze on employment in the public service. Where is the hope? Hey, o kire mu de daso na wo hefa Ghana man penins ma do awakan we ni so yo ya te senior yanso ya dasem senior man himself Charles maintain o kire mu sem we Ghana man penny and ma wotu ni sese ni dia wa ma nani ada sesabe aboa wogo evizobedi Ghana so pen na ne motu otu ye no eni senti ene wa ba no homade transfer hye ne makama e de ma Ghana fonti e be ye tietia break wasaka se kire mi se empa manyo kwen sima hodo mo ka no e ba bo ma Ghana man penny ye membuo na gopu no so ne nitufuma be boa pa ne ma etimi akonkan wasaka se kire mi se empa manyo kwen wo mo fere wo mo nso mo trase no mo nso afisa Ghana fo de tumi hye mo nsa every jama koma nwotwe nanso sabe boni am de di oman enye binie na meka sei bible no kura kata sabe aduaba obedua ne boni abenya no na di wachintie no anamon boni ene empema nyoko no etu ene de abamudua ne no ene di o machire yo senior man Charles man te US man tenso penny ya me wonhira pa na wadwe nchira wote apa we na kase boni yebunu kom se pon nansa na nkofitela bo amiem na mfa woda so ku we emfama me dofo ne madam fo happy birthday enko enfama Harriet eyenkatia wono wo dansoman ehwadum na abutum na sadia wa hofe etie ene DLFM ye ka che onyansa ne wa wodai yema happy birthday enko enfama Nyankopon te nanem emfa nkyerɛw oma de power asasi we nyina so no ebi emra ho Harriet enkatia wakate oma wani ma ya sede no saa na de pa emu afrimu ma Nyankopon ma boafo emfiri sro emehya woten na nkoso mo kwampa emfa to anim tuwei eye happy birthday enko enfama Harriet nkatia wo danso manso a wo ya wo clinicals e wo Kolebu teaching hospital ntene ye wa wo dedi Nyankopon wo mpagya wo no nti nanim fa ncho ne nhira no emu so panti we happy birthday once again goes to you Harriet nkatia wo danso man ye kase ebonom ya de asi emu semufo no eye maze mebe entwene se mu ede emayen kofitade ekopie mu e wo Facebook no so akenkanfo nso ye yemienu edi amejeso takwade Kwadwo krom twabe wode se konkrom Kwadwo afofida Nhyiraba Kwadwo Sammy bi meni ahofe
Adwoa Agyei Sikapa. Yes, also, ma radio mo, yes, Antoa. If you feel my na Adwoa Silky, or Sanana, or Batinasi, not the dear you may know, Atwas das me kasa fidie no, and consider DLFM 106. Pona ima munyinamu, any tia, adeshe. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you want here, passengers a gumi kai mui. A hwana do na aircraft. Hey, and this Accra nene put away the mo.